So, our topic today is about the emergency department. So, you know already about the. Is there anyone from evaluation management team like E&M working? Yes, Ishwar, urgent Kalyanam. Okay, okay. So, I think you already know about the evaluation management coding. So that is basing upon the. This is basing upon the medical decision making. That is called the MDM. కొత్తగా వినే వాళ్ళకి జస్ట్ కొంచెం అర్థం కాకుండా ఉంటుంది బట్ నేను మీకు లైక్ చాలా క్లియర్ అండ్ కట్గా అయితే చెప్తాను జస్ట్ మీరు వినండి ఏంటంటే మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ టు కోడ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద evaluation management. Okay, to code anything, in the evaluation management, it is very important to know about the levels of medical decision making. Okay, wait. Okay. Next, what is there in the MDM? What is there in the medical decision making? Like there is a mainly three components are there. Okay, there is a mainly three components are there, and these are called the elements. Okay, there are three elements are there, and these are called like COPA, data, and risk. COPA, data, and risk. First one is the COPA. In the medical decision making, there are three elements mainly. That first one is called the COPA. Wait, I'll show you the table. I think there is a table. See, this is different. Just wait for 1 minute. I'll show you the table. So see, this is the see, this is the elements of medical decision making. Okay, like elements of the decision medical decision making. So COPA means I already told you this is the COPA. Just we are calling in normally COPA. The exact meaning of COPA is complexity of problems addressed. See, complexity of problems addressed. What is there in the COPA? What is there in the COPA? Like what happened to the patient? Is the patient is having chronic condition or acute condition or chronic illness or any complications? So this COPA is about the this complexity of problems to be addressed. The name itself only problems addressed. So the problems of the patient is there in the first element. That is called the COPA, number and complexity of problems addressed. Wait, someone, I think. Okay, without knowing this medical decision making, you're you don't have like good clarity on the coding of this E&M. Okay, so in this COPA what is there? Just see, like first come to the this is moderate. So see, from here the table start. So first one is the for example, see for straightforward level, just see for the straightforward. So in that first one is the self-limited or minor problem. So I don't want to explain all these things, but I just give you the brief, like just glance on the medical decision making, what is there and what we are considering to code. That's it only. I'll tell. Okay. Elements of decision making, first COPA, and in the level straightforward. There are how many levels are there? Straightforward, low, moderate, and high. Four levels are there. Okay, there are four levels and three elements. This is also important for your interview purpose.
They may ask you like what is there in the MDM table, what is the purpose of MDM table, and also how many levels are there and how many elements are there. So I told you how many elements are there. Three. Three elements are there. First one is this thing COPA. We called it as the complexity of problems to be addressed. Next thing is the data. Data, that means data in the sense it is like what is the uh, any review. Okay, any review, like it is like it is done by the physician. Okay, it is like everything is done by the physician, like tests and documents, interpretation, reviews, and everything in this data. Coming to the risk. Risk means it is the final thing. It is the final thing that uh, any prescription of drugs, okay, any prescription of drugs, any like any suggestions, like consulting to any other doctors, everything is there in this prescription of drugs, and decision regarding any minor surgery amanna cheyyala. Okay, next everything is the in the risk, like first thing, just see complexity of the data to be addressed. It is having the like type of, like this is in the which condition, chronic condition or acute condition or any chronic illness or any side effects or undiagnosed problem is there. So it is having everything about the disease. This is in it, this is about the disease. Like data is having what is there in the data. I will show you examples. Like see, review of in the low, in the uh, in the level I am showing, in the low level I am showing you, like in the COPA, what is there in the COPA? Self-limited or minor problem. So here the problem is minor problem, stable or chronic illness, acute or uncomplicated. So these are about the low and COPA. COPA is low. Next, coming to the limited sorry, data, that means tests and documents. I already told you the tests and documents. So review of prior external notes from each unique source. That means here checking of previously documents, review of the result, that means present documents. So that everything is in the data, what physician had done, what physician had done, like interpretation, he had done any interpretation or independent interpretation, or everything is there in the data. Next, what is there in the risk? I already told you what is meant by the risk here. What is there in the risk? See, moderate is having like prescription drug management, decision regarding minor surgery. So this is the final, this is the conclusion. This is the conclusion of the patient visiting. Okay, this is about the medical decision making, and just how many levels are there? There are 4 levels. First one is the straightforward. Next one is the low and moderate and high. There are 4 levels. Coming to the elements, we already discussed that COPA, that means complexity of the problems addressed, and data, in the sense data is having everything which is done by the physician about any reviews of documents or like testing of anything, interpretation of anything, everything is there in this. And coming to the risk is, it is the final thing that physician is concluding the visiting of the patient by prescribing any drug or decision of making any surgery or treating with any prescriptive drug or anything. So that is there in the risk. So simply you need to, if you need to meet the level, if you need to meet the level, ఒక level ని తీసుకోవాలి అంటే either COPA or data should meet, either COPA or data should meet, or data or risk should meet. ఒక లెవెల్ని మనం తీసుకోవాలంటే రెండు మీట్ అవ్వాలి, ఎయిదర్ కోపా ఆర్ డేటా అయినా మీట్ అవ్వాలి, ఆర్ డేటా ఆర్ రిస్క్, ఎనీథింగ్ నీడ్ టు మీట్ డెఫినెట్లీ, దెన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు టేక్ ద లెవెల్. ఒక లెవెల్ని, ఒక పేషెంట్ సపోజ్ హాస్పిటల్కి వచ్చాడు, పేషెంట్కి ఏంటో హాస్పిటల్,
సో లైక్ ఏదైతే వాట్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అదే కదా ఫిజిషియన్ చేస్తాడు. వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఫిజిషియన్ లైక్ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్ ఆర్ ద కాంప్లికేషన్స్, like what are the different types of like diseases. If patient is having diabetes, what is the type of diabetes? Is that acute or chronic? Diabetes is acute or chronic? Okay. Hyperglycemia, patient is having hyperglycemia, is that acute or chronic? What is meant by the hyperglycemia? The level of what? Yes, increase of blood sugar levels is it is the hyperglycemia, but it is lasts for long time in the body. If hyperglycemia lasts for long time in the body, that leads to the diabetes. Then hyperglycemia is taken into as the acute consideration only. Did you understand? If that is stays for long time in the body, that is furtherly uh, like modified as the diabetes. So that is the difference between you need to take either patient is having any. So coming to the simply I'll discuss with the straightforward self-limited or minor problem. Okay, patient example self-limited or minor problem. Patient self-limited or minor problem in the sense the meaning itself, what is meant by that can be cured. Yes, any rash or any redness or anything, like it is just a simple thing that but there is no necessity of the doctor, but sometimes they went to the clinic. So that is the straightforward. Just any a minor laceration happened. Okay, a minor laceration happened while cutting the vegetables. So if coding persons is there, if any of the evaluation management persons or anyone is there, maximally if they have any of the minor injury also they visit the hospital. Am I correct? Yes. Yes, even I even while I am also seeing the different cases, like if patient is having any of the even some poor people is there in the other countries. If some poor people is there, if they are not taking the food for from past 2 days, they visit the hospital directly. Did any one of you face this type of file? Yes, even for hectics, Yes, yes, that is the thing here. So మనం అయితే ఏదన్నా సివియారిటీ అయినప్పుడు మాత్రమే జస్ట్ విల్ విజిట్ ద హాస్పిటల్, బట్ దే విల్ విజిట్ హాస్పిటల్ ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫుడ్ or if they don't have any shelter also they visit the hospital. Okay, so that's why the level of decision making is basing upon the COPA data and risk by considering these three things. But if any two things are meeting, just you can give the level. So coming to the low level, just example only I'm telling, and I'll move on to the emergency department coding. Okay, just for your understanding purpose I'm just telling you. Okay, coming to the low level, when we take the low level, when we need to take the low level, two or more self-limited problems. Okay, two or more self-limited problem, or one stable or chronic illness, one stable or chronic illness, and one acute or uncomplicated. In this anything, okay, in this anything, and in coming to the data, just see here, any combination of two from the following. That means these from these three, any two will be there. Order of each unique test, if physician order anything like test, review of result of each unique test. Ikkade chodandi, just see carefully, like patient is ordering the test here. Okay, here how many categories are there? I will show you. Wait, how many categories are there? Wait.
So here two categories are there. So above, just see this line, must meet the requirements at least one out of two categories. That means there are two categories here. At least we need to meet one category in the COPA. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు కేటగిరీలో ఏదో ఒకటైనా చేసి ఉండాలి. ఓకేనా? సో దట్ మీన్స్ సజెస్టింగ్ ఆఫ్ టెస్ట్ సజెస్ట్ చేశాడు అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ది ఇంటర్ప్రిటేషన్? Interpretation is nothing but the like giving complete written or typing about the టెస్ట్ వాట్ హ్యాడ్ డన్ బిఫోర్. చేసిన టెస్ట్కి కంప్లీట్గా వాడు ఏదైనా టైప్ చేసైనా లేకపోతే రైట్ చేసైనా దాని టెస్ట్ గురించి వాడు మెన్షన్ చేస్తే ఫిజిషియన్ అనేవాడు, దట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్. నార్మల్గా నోటితో చెప్పేసి వాడు రివ్యూ చెప్పేస్తే మాత్రం దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్, దట్ ఈస్ ద రివ్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రివ్యూ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. So that's why if patient like sometimes physician ordered any of the MRI scanning, is radiologist interpreted the like MRI? But in some cases we see just in some cases radiologist only reviewed that. But if a lab technician taken the MRI, just lab వాళ్ళు కూడా, if lab technician taking the x-ray తీసాడు అనుకోండి, who will review that x-ray? ఆ x-ray నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? Next the review like interpretation of that x-ray is done by the physician who suggests you to take the x-ray. అంతే కదా? ఎస్, మనం జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తే జనరల్ ఫిజిషియన్, లేకపోతే ఎవరైతే మనం విజిట్ చేసామో ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి మనం వెళ్తుంది. సో అక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది చేస్తాడు డాక్టర్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ థింగ్. అండ్ రిస్క్ ఇన్ ద సెన్స్, పేషెంట్కి వాట్ ఈస్ ద డ్రగ్, ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్ ఏమన్నా ఇచ్చాడా, లేకపోతే వాట్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఈస్ గివెన్ బై ద పేషెంట్. So how many types of drugs most commonly seen? What? OTC and like prescription drugs and OTC, right? So in the coding field, maximum of all the injections are considered as what type of drugs? Prescription drugs. All injections are the prescriptive drugs. All antibiotics are the prescriptive drugs. So there are like manam adi anta in depth ga ellalsina paraledu. That is completely on the coding career only. Just for your understanding purpose, this much of knowledge is enough for you. So I will ask you one question. You are taking the low level. మీరు లో లెవెల్ తీసుకోవాలి అంటే పేషెంట్కి మీరు ఏమేమి మీట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది? either COPA or data or risk. ఏదో ఒక టూ థింగ్స్ అనేది, టూ ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి మీట్, దెన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు ఫైనలైజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద MDM. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ జస్ట్ outline about the medical decision making. So this is important for your interview purpose. Just you can go through that after completion of the class. Let us start with the emergency department. But నేనైతే యాక్చువల్గా అది చెప్పకుండా కూడా మీకు ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పేయచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే అర్థం కాదు, జస్ట్ యూ didn't understand clearly when I start suddenly emergency department. So you know, do you know about outpatient, inpatient, new patient and established patient? Do you know about all these things? Yes. So remaining people, you know about the outpatient and inpatient. So మనకి జనరల్గా అవుట్ పేషెంట్ ఇన్పేషెంట్ అంటే తెలుసు. దట్ మీన్స్ అవుట్ పేషెంట్ అంటే హూ కేమ్ టు ద హాస్పిటల్ అండ్ జస్ట్ ఆ రోజే వాళ్ళకి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ట్రీట్మెంట్, ప్రొసీజర్ చేస్తే ప్రొసీజర్, అండ్ దట్ డే ఓన్లీ దే జస్ట్ డిశ్చార్జ్ టు హోమ్. సో ఇఫ్ దే stays in the hospital more than how much duration?
24 for 24 hours. If they stays in the hospital for 24 hours, that is considering as a inpatient. Okay, that is about the inpatient, outpatient, and coming to the new patient and established patient. So in the emergency department, there is no differentiation for the new patient or established patient. Why? Why like that? Any idea on why emergency department not separated new or established patients? I think someone is working in coding field. Do you have any idea about this thing? Emergency department is basically trauma related. So, whatever patient comes in, any kind of attention is being given, and either the patient is admitted or discharged within 24 hours. So, either the patient becomes inpatient or is released or discharged from the emergency department. Since there is no specific new or established Inpatient or outpatient? outpatient. Yes. Okay, like what she's telling is very clear. And ఏంటంటే ఫర్ తెలుగు పీపుల్ జస్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ క్లియర్లీ దట్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్లో న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏం ఉండదు. బట్ వై? బికాస్ in the emergency department all these are maybe some of the trauma cases or trauma cases will also come to the emergency department. Trauma cases ante ఏమన్నా ఇలా injuries or burns or anything suddenly happening things, ఓకే, అలాంటివి జరిగినప్పుడు హాస్పిటల్కి వస్తారు. అట్ దట్ కండిషన్ ఈవెన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ న్యూ పేషెంట్ ఆర్ ఇప్పుడు ఏదైనా హాస్పిటల్ ఉంటుంది, అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ మనం హాస్పిటల్కి చూసుకునే వెళ్ళాం కదా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో. జస్ట్ డైరెక్ట్లీ వి వెంట్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ యాజ్ పాసిబుల్ యాజ్ ఎర్లీ. సో అందుకని చెప్పేసి దీంట్లో న్యూ పేషెంట్కి ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్కి ఇన్ పేషెంట్కి అవుట్ పేషెంట్కి సపరేట్ కోడింగ్స్ ఏమీ ఉండవు. ఒకవేళ కనుక ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇఫ్ పేషెంట్ కేమ్ టు ద ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ and shift to the inpatient, that procedure is different. But coming to the emergency department, there is no differentiation of inpatient outpatient. If patient came to the emergency department, first they will do their procedures. Then only if the condition is serious, then only they admitted to the any critical care or any of the inpatient. Then still how much procedure had done by the emergency department, that much of procedure only we will code. Am I correct? Yes. Yes, that much of procedure only we will code. Next, inpatient, if patient is joined in the inpatient department, then that procedure is done by that department, inpatient department only, or critical care department. Sometimes in some of the offices that in some of the coding people, what they are doing is even critical care is also the part of emergency department. So that is different scenario. Just what is there in the emergency department, just see this carefully. So the main codes what we are observing in the emergency department codes are 99281. Okay, 99281. Just see the description. What is there in the 99281? Emergency department visit. Okay, emergency department visit for the evaluation and management of the patient that may not require the presence of physician or other qualified healthcare profession. అంటే వాడు హాస్పిటల్కి వచ్చాడు. ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ వన్ కేస్. Patient is very thirsty and came to the hospital, or patient is feeling hungry and came to the hospital. Is it presence of physician necessary for that scenario? No. Then just we are calling it as the down code, and just we will give 99281 and just submit that file. So this is the 99281. It is very rarely used code in the emergency department. Okay, it is very rarely used code in the emergency department. So it is
Next, coming to the 99282. 99282 means it is the straightforward. Okay, 99282 means it is the straightforward for the evaluation and management of the patient which requires a medically appropriate history or examination or straightforward. Like in the straightforward, in the sense nothing is there to the patient came to the hospital just for any of the wounds cleaning, okay, wounds cleaning, or any of the stitches removal, okay, stitches removal, or some like before we already told you that some of the rashes, slight rashes. So all these are like simple things only, nothing is there, and nothing is there to meet either COPA or data or risk. అవి మనం మీట్ చేసుకోవాలన్నా అక్కడ మనకి suitable గా ఏమీ అవ్వవు అనమాట. సో at that scenario also this code is suitable, 99282. So here clearly there, for the evaluation and management of the patient which requires a medically appropriate history or examination, and straightforward medical decision making. Straightforward medical decision making is clearly mentioned here. Okay, next coming to the 99283, it is the low level of medical decision making. Okay, low level of medical decision making in the sense here also the same, we need to meet either COPA or data or risk. We need to meet at which step that the COPA data meet, then we'll give the level. Low level meet అవ్వాలి అంటే ఏముండాలి అంటే పేషెంట్ కి ఏదన్నా acute కండిషన్ ఏదైనా ఉండాలి, అండ్ ఓటీసీ డ్రగ్ ఏదైనా ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన కండిషన్లో అయినా. ఓటీసీ డ్రగ్ ఇన్ ద సెన్స్ either that is risk or data, that is the risk. Then what is there in the data for low level? Suggesting should be ordered. yes, lab should be ordered, or ఏదైనా ఒక ఆర్డర్, ల్యాబ్ ఏదైనా ఆర్డర్ చేసి ఉండాలి. ఆ ఆర్డర్ చేసిన ల్యాబ్ ఆర్డర్ చేస్తే చాలు, బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు. ఫర్ లో లెవెల్ ఓన్లీ, నాట్ ఫర్ మోడరేట్. ఫర్ లో లెవెల్ ల్యాబ్ అయితే ఆర్డర్ చేసి ఉండాలి. ఇంటర్ప్రిటేషన్ మే బి రిక్వైర్డ్ ఆర్ మే బి దేర్ ఆర్ మే నాట్ బి దేర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, బట్ రివ్యూ అయితే చేస్తాడు కదా, పేషెంట్ రిపోర్ట్ అయితే చూస్తాడు, ఫిజిషియన్ రిపోర్ట్ అయితే చూస్తాడు. సో అట్ దట్ సినారియో 99283 ఈజ్ యూజ్డ్. 99283 అంటే లో లెవెల్, రిమెంబర్ ఇట్ యాస్ ద లో లెవెల్. కమింగ్ టు ద 99284, coming to the 99284, in the sense 99284 is used when the level is moderate. When the level is moderate, then you can use this code 99284, which is like it is having either patient is having one acute or one chronic. Okay, acute ఒక chronic ఉండొచ్చు పేషెంట్ కి, లేకపోతే ప్రిస్క్రిప్టివ్ డ్రగ్ ఏమన్నా ఇచ్చి ఉండొచ్చు, ప్రిస్క్రిప్టివ్ డ్రగ్, ఆర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డేటాలో ఏదైనా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా చేసి ఉండొచ్చు. సో అట్ దట్ సినారియో వీ కెన్ యూజ్ 99284 యాజ్ ద మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్, లైక్ moderate level of medical decision making. Next, coming to the 99285, that is the high level. High level in the sense 99285. సో ఫర్ 99285 ఇక్కడ ఏంటంటే పేషెంట్కి ఏదైనా క్రానిక్ కండిషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. వెన్ వీఆర్ కోడింగ్ ఫర్ ద పేషెంట్, either chronic condition is there or any of the severe illness is there. Severe illness or ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ పేషెంట్కి ఏదైనా ఒక చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈజ్ దట్ చెస్ట్ పెయిన్ సీరియస్ ఆర్ సింపుల్ థింగ్? యాజ్ పర్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్, వాడు ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చాడు అంటే దట్ ఈస్ అ సీరియస్ కండిషన్ ఓన్లీ. సో సీరియస్ కండిషన్ ఉంది, చెస్ట్ పెయిన్కి వచ్చాడు, అండ్ patient came to the hospital with the chest pain, and 2D echo had suggested for the patient. 2D echo had done suggested for the patient. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో మనకి ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, మనకి రిస్క్ చూసుకోవాలంటే ఇందులో మనకి
ఏదన్నా మెడికల్ సర్జరీ కూడా చేసి ఉండొచ్చు రిస్క్లో, అంటే చేసి ఉండొచ్చు అంటే సజెషన్ ఫర్ సర్జరీ కూడా చేయాల్సి అని ఉండొచ్చు. ఇంకొకటి ఏదన్నా హైలీ కొన్ని ఉంటాయి కదా, బాగా యూనిక్ టెస్ట్లు ఉంటాయి కదా, యూనిక్ టెస్ట్ ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిక్ టెస్ట్. కొన్ని టెస్టులు చేస్తారు దట్ మే బి సీరియస్ కండిషన్లో అయితే 2D ఈకో ఏ కండిషన్లో చేస్తారు, ఇఫ్ ఈసీజీలో కూడా ఏమన్నా డిటెక్షన్ అనేది జరగకపోతే దే సజెస్ట్ ఫర్ ద ఫర్దర్ 2D ఈకో ఆర్ ఆ స్కాన్స్కి సజెషన్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ అ సీరియస్ కండిషన్ అండి. మనకు ఫైల్ చూసిన వెంటనే అది సీరియస్ కండిషనా ఎలాంటి కండిషన్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది. బట్ ఏంటంటే అక్కడ మనం తీసుకున్న లెవెల్ని మనం మీట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద, చెప్పండి. Please repeat this in English. Okay, that means when we are coding for the high level of medical decision making, okay, definitely patient is having chronic illness. If patient is having any of the chronic illness or any of the serious condition like any of the chest pain, and his physician is suggesting any of the 2D echo scanning or like this, is this seems to be serious or not? Serious only. But another condition only also I will tell. Patient is having chest pain but came to the hospital, and patient for the patient just physician prescribed one drug, just prescription drug he suggested. How it seems to be? Just physician gave only one drug. Yes, yes, that is the moderate level, not suspecting anything, not suspecting anything. If he is suspecting anything, then the COPA will change. Suspicion cases also COPA will change. Suspect కూడా చేసి ఉండకూడదు. సస్పెక్ట్ చేసే ఇఫ్ ఫిజిషియన్ ఇస్ సస్పెక్టింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హార్ట్ రిలేటెడ్ కండిషన్ అలా అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మనకి అది మనకి మారిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద హై లెవెల్ ఆఫ్ మెడికల్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో యూ నీడ్ టు నో ఓన్లీ 3 things. ఫస్ట్ వన్, first you need to know what are the elements and how to meet the elements with the level ని ఈ ఎలిమెంట్స్ తో ఎలా మీట్ చేసుకోవాలి అన్నది you need to know. That is the first thing. This is about the emergency department coding. Next, so critical care services is also included in the emergency department. In some offices that is following, but they did not give me anything critical cares. Critical care, when we are coding critical care means if any of the critical care time is mentioned clearly, if any of the critical care time is mentioned clearly, then we can consider that as the critical care. So next procedure is everyone done with the yesterday's questions? Yes. Okay, in this weekend we will discuss next tobacco counseling, that means 99406 code. Double 99406. So maximum of this type of counselings is also in the evaluation management. Okay, so coming to the 99406, what is there in the 99406? Wait,
So in this 99406 code, what it is indicating means tobacco counseling. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ టొబాకో కౌన్సిలింగ్ అనేది దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఇఫ్ పేషెంట్ ఈజ్ లైక్ స్మోకర్, బాగా పేషెంట్ స్మోక్స్ చేసే కండిషన్లో టొబాకో, కొంతమంది ఆర్ లైక్ స్వాలోయింగ్ ద టొబాకో ఆల్సో, జస్ట్ దే ఆల్వేస్ చూయింగ్ ద టొబాకో. ఇన్ దట్ సినారియో పేషెంట్ వెంట్ టు ద హాస్పిటల్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్. I think patient it's like himself not enter into the hospital for counseling, maybe with their family members, I think, for this tobacco counseling. Okay, next coming to the first code 99406, it lasts about, the counseling lasts about the 3 minutes up to 10 minutes. ఫిజిషియన్ ఎంతసేపు కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాడంటే ఓన్లీ ఇక్కడ హియర్ ఓన్లీ అబౌట్ ద 3 minutes to 10 minutes ఓన్లీ. ఓకే, 3 minutes to 10 minutes ఓన్లీ పేషెంట్ ఈస్ కౌన్సిలింగ్ ద like tobacco using person. Next coming to the 99407 intensive greater than 10 minutes. ఓకే, ఇంటెన్సివ్ గ్రేటర్ దాన్ 10 minutes. 10 minutes కి ఎంత ఎక్కువ ఉన్నా జస్ట్ యూ నీడ్ టు గివ్ దిస్ కోడ్. సో I already told you that star symbol. Is there anyone of you idea having star symbol? Next there is a like audio symbol also there. What is it, what it is indicating? Okay, it is like the even in the audio also counseling. Okay, it is the telemedicine. టెలిమెడిసిన్ అంటే మీకు చెప్పాలంటే ఫోన్ త్రూ కౌన్సిలింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, సో దట్ ఈస్ కాల్ దిస్ థింగ్. Next coming to the smoking and tobacco, this lasts about 3 to 10 minutes. If more than 10 minutes is counseling is there, just you can use 99407 code. And when you are using 99407, you no need to give the 99406, because there is a like specifically his like it is telling that do not report 99407 in conjunction with 99406. What it is telling is, when you are using this code 99407 code, no need to use the 99406. Did you understand? If counseling is at about 25 minutes, how can you code? Directly you can give the 99407, you no need to give the 99406. Okay, next ఒకసారి ఇస్తే చాలు. ఫర్ వన్ టైం గివింగ్ వన్ టైం ఇస్ ఎనఫ్. ఆహా లేదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ యూ క్లియర్లీ దట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 to 10 minutes అనేది మాత్రమే, ఫర్ ఓన్లీ 10 minutes మాత్రమే ఇక్కడ ఇస్తున్నారు, 10 minutes వరకు. ఇఫ్ 10 minutes దాటి ఎంత టైం ఉన్నా, 10 minutes తర్వాత ఎనీథింగ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ టైం, just you can give only 99407 is enough. No need to give the 99, because it is clear. What? Only 99407 is that, because ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారు ఇంటెన్సివ్ గ్రేటర్ దెన్ 10 minutes. బట్ మనకు అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఇఫ్ దిస్ కోడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 10 minutes to 30 minutes, then the what you are telling is correct, but it is clearly telling that greater than 10 minutes. Greater than 10 minutes means ఎంత వరకు అయినా. ఓకేనా? Next coming to the vaccine coding.
This vaccine coding is not that much easy, but I'll explain you. Wait for 1 minute. For vaccines, I have my own notes, from that I'll explain you. So already every one of you know what is meant by the vaccination. Vaccination means nothing but the immunization. Already we know about the Covishield and COVID at the time of Corona, right? Like that only, there are different types of vaccines. Okay, there are different types of vaccines are there. So the code starts from the 90460. 90460. That means medicines. Yes. So coming to the vaccines, just listen carefully. I'll tell you both English and Telugu. Don't worry, okay?